As soon as the war started in Ukraine, as per Amma's instructions, Amma's children from different parts of Europe rushed to the borders of Poland, Hungary and Romania to help the refugees who were crossing over into these countries. Braving the cold temperatures, these volunteers were there day and night helping the people crossing over. As per Amma's instructions, we had also opened up all our European centers to accommodate the refugees who were pouring in. We could also be a part of the Operation Ganga, launched by the Government of India to bring back the 22,000 students from Ukraine back to our country. We could help them in providing transportation facilities from the border areas to the capital cities from where they flew out to India. We could also arrange translation services for them and provide accommodation to many of the students. The dedication and the enthusiasm shown by the volunteers of embracing the world in this work that they took up in the border areas that still continues in different countries is something that was really heart-rending and very inspiring. ഉക്രൈനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അമ്മയുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സന്നദ്ധ സേവകർ അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കുവാനായി അതിർത്തി ചെക്ക് പോയിന്റുകളിൽ തന്നെ കാത്തുനിന്നിരുന്നു. പലായനം ചെയ്യുന്നവരിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അധികം ദുരിതങ്ങളാണ്. അവിടെ എത്തിയ ആളുകൾ ജീവന് വേണ്ടി ഉക്രൈൻ വിട്ട് ഓടിയവരായിരുന്നു. യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പലായനം ചെയ്തവർ. യുക്രൈൻ പോളിഷ് ബോർഡറായ ബുഡോമിയർസിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത്. അഭയാർത്ഥികൾ അതിർത്തി കടന്ന് ഗേറ്റിലൂടെ ഈ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അവരെ ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തളർന്നുപോയവരും ദുർബലമായ മാനസിക അവസ്ഥയിലുള്ളവരുമാണ്. പേപ്പറുകൾ പരിശോധിക്കാനായി ബോർഡറിൽ മണിക്കൂർ കണക്കുകൾ അവർക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു. 16നും 60നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാരെ അതിർത്തി കടക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിനാൽ ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീകളും പ്രായമായ ആളുകളും ധാരാളം ലഗേജുകളുമായി ഇവിടെ എത്തുന്നു. അവർ ഇവിടെ നിന്നും ഒന്നെങ്കിൽ 600 മീറ്റർ അകലെയുള്ള റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പുകളിലോട്ട് നടക്കുന്നു. ചുവന്നതും വെള്ളയുമായ കൂടാരങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ധാരാളം ബാഗുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനായി സഹായിക്കുന്നു. സന്നദ്ധ സേവകർക്ക് തങ്ങളുടെ പരമാവധി സഹായം അവർക്കായി ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയാം. അവരിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ സ്ത്രീകളും വൃദ്ധരും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഓടിയെത്തിയ അമ്മമാരുമുണ്ടായിരുന്നു. 18ഉം 60ഉം വയസ്സിനിടയിലുള്ള പുരുഷന്മാർ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായി ഉക്രൈനിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അച്ഛന്മാരെയും പുത്രന്മാരെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും സഹോദരന്മാരെയും വിട്ട് ഓടിപ്പോകേണ്ടി വന്നവരായിരുന്നു അവർ. അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തതിനാൽ മാനസികമായി തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു എല്ലാവരും. അവർ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നവർക്ക് അറിയുകയുമില്ല. We are here at the border with Ukraine and Hungary, and it's a presence of Amma's organization right at the border. So the people who are crossing the border, they receive hot drinks, chocolate, sweets for the children. So we see especially women with children traveling with their cars crossing the border, and we are the first humanitarian contact when they arrive here. So when the refugees arrive here, they're emotionally frozen. They're also emotionally shut, and the first contact is always a bit difficult. But then when we approach them with a smile and we show our support, our solidarity with what they've been going through, they open up, and a lot of the people actually starts crying because of a situation of a relief. പോളണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അമ്മയുടെ എംബ്രേസിംഗ് ദ വേൾഡുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗയുടെ ഭാഗമാവുകയും അവരെ ബുഡോമിയേഴ്സ് ബോർഡർ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് പോരേണ്ടി വന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു.
അവർക്കുള്ള താമസ സൗകര്യം, അവരുടെ യാത്ര, കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സന്നദ്ധ സേവകരുടെ ദൗത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. റഷ്യയുടെ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള കാർക്കീവ്, സുമി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു ചിലർ. അവിടെയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത ഏറെ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത്. നഗ്മ മാലിക്കാണ് പോളണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ. അവർ ബുഡോമിയേഴ്സിലെത്തി സന്നദ്ധ സേവകരെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. I want to say a very big thank you from the bottom of my heart to the volunteers of the Mata Amrit Anandamayi Mutt in Poland. They were an invaluable help to us in bringing Operation Ganga to a successful end. I want to commend in particular volunteers who spent days and nights at the Budomierz border point, the border crossing between Poland and Ukraine, and they were there to welcome the Indian citizens, Indian students who were being evacuated out of Ukraine. They welcomed them, they comforted them, and they put them in touch with border teams of the Indian embassy who were there to do the rest for them, to bring them to safe quarters and to ensure that they were flown home. I want to especially mention the very important role played by Marcin in Poland. He was with me, keeping me company and helping to receive, in particular, the 603 Indian students who came from Sumy. This was the very end of the Operation Ganga in Poland. These were students who were coming from a great distance, and they had been through very difficult experiences. Marcin and his colleagues were there at Przemysl railway station in Poland on a very cold night, and he was there, and all of them, they welcomed the students who came from Sumy with my colleagues and me, and they ensured that these students also were brought to warmth, were brought to a safe environment in Poland, from where they flew out back home the next day. Valara sandosam enakku at the work done by the volunteers of the Mata Amrit Anandamayi Mutt, and I salute their dedication, and I thank them for their non-stop services they provided to us at the border points between Poland and Ukraine. Thank you very much for your services to my countrymen. Thank you. മാർസിൻ ക്രോൾ പോളണ്ടിൽ എംബ്രേസിംഗ് ദ വേൾഡിനൊപ്പം നിന്ന് സേവ ചെയ്ത ആളാണ്. ഓരോ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലും എംബ്രേസിംഗ് ദ വേൾഡിന്റെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ മറ്റ് സന്നദ്ധ സേവാ സംഘടനകളും സർക്കാർ ഓഫീസർമാരും മറ്റുമായി ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അവർ ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് താമസ സൗകര്യവും മറ്റും ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നത്. ഉക്രൈനിലെ നഗരങ്ങളിലുള്ള ആശുപത്രികളുമായും അവർ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. മുറിവേറ്റവരെ അതിർത്തി കടത്തുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിന് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു മാർസിൻ ക്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത്. From the first day we decided, to take action and to help people, as Amma does, she's our inspiration. So from the first day we decided we have to act now. Mm-hmm. So first we established 3 points in 3 different cities. One is in Lodz, one is in Warsaw, and one is in Krakow. Mm-hmm. We were trying to bring people food, medical supplies, different hygienic things like shampoo, soap, etc. And yesterday I came here to the checkpoint to help those who are escaping their country. യുദ്ധത്തിന്റെ മാനവിക മുഖത്തിന് സാക്ഷിയാവുക എന്നത് സന്നദ്ധ സേവകർക്ക് ഒരു ഹൃദയസ്പർശിയായ അനുഭവമായിരുന്നു. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവരായിരുന്നു അഭയാർത്ഥികൾ. അവരിൽ ഏറെ പേർ കുട്ടികളായിരുന്നു. സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരുന്നത് അമ്മയുടെ കാരുണ്യത്തിലാണ്. അവർ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പുഞ്ചിരി സമ്മാനിച്ചാണ് അഭയാർത്ഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. We heard the bombing sounds and the firing. At night it was very intense bombing and all. We all are only staying in the bunkers only. എംബ്രേസിംഗ് ദ വേൾഡ് അഥവാ ETW അംഗങ്ങൾ ഹംഗറിക്കും ഉക്രൈനിനും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിയിൽ വച്ചും അഭയാർത്ഥികളെ കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു.
അവർക്കെല്ലാം ആഹാരവും വെള്ളവും മറ്റു വിവരങ്ങളും നൽകുക എന്നതായിരുന്നു അടുത്ത നീക്കം. ആദ്യം അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സഹായം ഉറപ്പാക്കണമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഉക്രൈനിലെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തെത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതാണ് ഹംഗേറിയൻ ബോർഡർ. അപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് യുക്രൈൻ, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ് ഹംഗറി. സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് സഹോനി. ഇവിടെ 1000 കണക്കിന് റെഫ്യൂജീസ് എത്താറുണ്ട്. ആ റെഫ്യൂജീസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവർക്ക് മാക്സിമം സഹായം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. We have received donations here today from different parts in Germany, from Switzerland, Austria, and so on. And obviously the biggest part comes from Hungary and from the Hungarian volunteers. There's lots of people working here. They're spending their free time. And we've been spending the whole day packing and repacking the food and putting it on pallets, and then it's being loaded on trucks to go to the Ukraine. We've been here now 24 hours. We came with a van packed with food and clothing, beddings, some tent, whatever. And we're here, and there's a big collection center where things are being repacked and sent to the Ukraine. And there's also a shelter for Ukrainians where they've been taking care of those who are fleeing the Ukraine, and they're trying to be sent to other European countries. പോളണ്ടിൽ ETW ഒരു സങ്കേതം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ബുഡോമിയസിൽ നിന്ന് 1 മണിക്കൂർ ദൂരം മാത്രമാണ് അവിടേക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം വിവിധ അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് വന്നു ചേർന്ന അഭയാർത്ഥികളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായി മാറി. I've travelled from the UK and we've come as part of embracing the world to help serve and help volunteer in any way that we can here. യുദ്ധത്തിൽ തകർന്നുപോയ അഭയാർത്ഥികളിലേക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വോളണ്ടിയർമാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോരേണ്ടി വന്ന അഭയാർത്ഥികളുടെ ധൈര്യമാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. കുട്ടികൾ പോലും ധൈര്യശാലികളായിരുന്നു. അതവരുടെ പ്രതിരോധ സംസ്കാരമാകാം. You can see there's food provided here within the train station. There's some bedding for children and some toys and things to keep them entertained. And through the other door there's some hot drinks, and there's also diapers and anything they need. A lot of things for children in this particular place, and just outside the door we have a lot of hot food. So there's a lot of things provided in this station. ചെറിയ സഹായങ്ങൾ പോലും ആ സാഹചര്യത്തിൽ വിലപിടിച്ചതായിരുന്നു. അല്പം ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ ഒരു വാക്കോ ചിരിയോ പോലും വലുതായിരുന്നു. സഹായത്തിൻ്റെതായ ഏത് പ്രകാശനവും ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് എത്തിയവർക്ക് ആശ്വാസമായി തീർന്നിരുന്നു. അമ്മ പറയുന്നത് പോലെ സഹാനുഭൂതിയുടെ ഒരു ചെറിയ ചലനം പോലും അവരിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടായി. ETWന്റെ സേവന പ്രവർത്തകരെ ധാരാളം പേർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇത് തീർച്ചയായും ആത്മാർത്ഥമായ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണെന്നവർ അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞു. അതിലൊരാൾ റൊമാനിയയിലെ UN ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഏല ലൊനെസ്കു ആയിരുന്നു. My own professional experience, having worked with the UN for the past 18 years, has prompted me to become personally engaged in helping out the refugees crossing the border in Romania. Undoubtedly, this has been very challenging for the humanitarian workers who have been engaged in these massive operations in Poland, in Slovakia, in Hungary, in Romania, and Moldova. I am very happy and equally impressed by the unrelenting efforts of the Embracing the World volunteers ever since the beginning of this conflict. May you keep drawing inspiration from Amma, and I'm wishing you from the bottom of my heart more and more strength in all that you do.
you are doing an incredibly vital but equally amazing work. May Amma be with you. ഉക്രൈനിയൻ അതിർത്തിയിലെ സേവയ്ക്കായി ETW വോളണ്ടിയർമാർ യൂറോപ്പിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ജർമ്മനി, ഓസ്ട്രിയ, ഇറ്റലി, ബെൽജിയം, ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. മ്യൂണിക്കിൽ നിന്നുള്ള യാത്രയുടെ സമയം നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ശ്രീപ്രിയ രോഹിത്തും രോഹിത് കർത്തയുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മാർച്ച് 3-ാം തീയതി സ്വാമി ശുഭാമൃതാനന്ദപുരിയുടെ കോൾ വന്നത്. അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ യൂറോപ്പ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററാണ്. സ്വാമിജി പറഞ്ഞു, പോളണ്ട് ബോർഡറിൽ കൂടുതൽ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതിലൊരു സെക്കൻഡ് തോട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതെ, അമ്മ തരുന്ന സേവനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഇത്. യുക്രൈൻ സൈഡിൽ ഈ ആൾക്കാർ ഒരു 20 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് ലൈനിൽ നിൽക്കണേ ഇപ്പുറത്ത് വരാൻ. പോളണ്ട് കയറിയ ഉടനെ ഉള്ള ചെക്ക് പോയിന്റിൽ തന്നെ ഒരു ക്യാമ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത്, ഒരു ടെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ അവർക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും എനർജി ബാർസും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. പിന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്ന് ഞങ്ങളോട് ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കെറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളവും അത് ചായയും കോഫിയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ റിക്വസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാളിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിർത്തികളിൽ വച്ച് യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരത അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം പേരെ കാണുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവരൊക്കെയും ധീരമായി നിലകൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്തു. ഒരു രാത്രി ഒരാൾ തന്റെ കുടുംബത്തെ അവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് ഉക്രൈനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. ചായ കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടായത് നന്നായി, ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് ഹംഗറിയിലും റുമാനിയയിലും പോളണ്ടിലും സ്ലോവാക്യയിലും മൾഡോവയിലും ഒക്കെ എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവർക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക താമസ സൗകര്യങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും, പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പിൽ ആ തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളും ഇതെല്ലാം നൽകാൻ അമ്മയുടെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള യൂറോപ്പിലുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് പോളണ്ടിലും റുമാനിയയിലും ഒക്കെയുള്ള, ഹംഗറിയിലുമൊക്കെയുള്ള അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വംശജരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിൽ ഈ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ വഹിച്ച പങ്ക് അത് അങ്ങേയറ്റം ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അമൃതാനന്ദമയി മഠത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം. മാതാ അമൃതാനന്ദമയി മഠം അമ്മയുടെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി എന്നുള്ളത് സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ETW ഉക്രൈനിനും ഹംഗറിക്കും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിയിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ തുറന്നിരുന്നു. അതായിരുന്നു അഭയാർത്ഥികളുമായി ആദ്യം ബന്ധപ്പെടുന്നയിടം. അവിടെ അവർക്കായി സ്നാക്സും ചൂട് പാനീയങ്ങളും ജ്യൂസും വെള്ളവുമെല്ലാം നൽകിയിരുന്നു. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുവാൻ നമ്മൾ പണമോ പ്രതാപമോ ഉള്ളവരാകണമെന്നില്ല. സ്നേഹമുള്ള ഒരു വാക്കോ, കരുണയുടെ ഒരു നോട്ടമോ, ഒരു കൈസഹായമോ മതിയാകും. സ്വന്തം നാട് വിട്ട് പലായനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ കണ്ടപ്പോൾ ലോകത്ത് ഒന്നും സ്ഥിരമായ ആശ്രയമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഒന്നിനും ഉറപ്പുമില്ല. സമാധാനം ഒരു വിലപ്പെട്ട സമ്മാനമാണ്, അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. We arrived here, we saw many different types of refugees leaving their country, but the only common things that I could see in all of them was the sadness in the eyes, but also a little hope, because when they see so many people traveling to come and to support and to offer just love, actually, they can find some hope.
കടന്നു വരുന്നവരെ അവർ ഇവിടെ ബസ്സിൽ ബോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടെ ഒരു റിഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മുഖത്തിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ അത് അമ്മയുടെ അപാര അനുഗ്രഹമാണ്, കൃപയാണ്. At the beginning, we thought it's almost impossible to stand in the cold for such a long time, for the full day, and so we were actually a bit worried whether we could make it if we had the strength to be in service at the border. But then, like Amma says, if you do something with love, you find the strength within, and so that was actually my personal experience here at the border as well. That I found this strength just by the support of knowing that Amma is actually thinking of the people here. ഒരു സന്നദ്ധ സേവകൻ ഇറങ്ങിയാൽ മതി പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇരുണ്ട നാളുകളെ മറികടക്കാൻ ഏവർക്കും ശക്തി ലഭിക്കും. ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ അഹന്തയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാകട്ടെ. അമ്മയുടെ പ്രേമം വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമാകട്ടെ. അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ. അവർക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ശക്തി നൽകട്ടെ. There was an interesting incident conveyed to me by one of the volunteers who is at the Hungarian border. They were talking to a family that had just crossed over from Ukraine, and they inquired as to which organization these volunteers belonged to. And they spoke about Amma, they spoke about the organization in short. And the remark of these people who had just crossed over was something really touching. They said to our volunteers, even being in your presence, if it gives us so much of love and peace, we can't even imagine what is the love and peace that people experience when they are in the physical presence of Amma, and hope we have the grace to see her one day.